the leadership of Africa want my services, I am ready and offer myself to be of service to this continent. And therefore today I want to make it public that I'm ready, yes, to go for the chairmanship of the African Union. It is going to be the turn for East Africa to provide the chair of the African Union. The meeting also strongly welcomed the efforts of our country, Kenya, to back Honorable Odinga. As heads of state from the East African community together, and we have agreed to sponsor one candidate. I'm not going to be away. I will continue to ensure that things are working in my own country. I can be able to scale the stairs and chew the gum at the same time. Kwa hivyo watu ambao wanasema ati baba anatoka, si baba nani, wanahangaika nasema ngoo, baba yuko tu hapa. We agree this is not a partisan political issue, but a matter of national pride and image. Alikuwa waziri mkuu nchini tangia mwaka 2008 hadi mwaka 2013. Amewahi kuwa mbunge eneo bunge la Lang'ata kwa mara 5. Amewahi kugombea kiti cha urais nchini Kenya. Alihudumu kama mwakilishi mkuu wa AU kwa maendeleo ya miundombinu barani Afrika kati ya mwaka 2018 na mwaka 2023 Februari, wakati muhula wake ulipoisha. Anafahamika kwa sauti yake ya kuwatetea wenyeji na amekuwa kiongozi wa upinzani, na sasa anataka kazi ya kuwa mwenyekiti wa muungano wa Afrika AU. Wenyeji wanasema nini? Hiyo ni kazi tu ambayo Raila anataka kwenda kufanya ili apate faida yake, jua anaenda kulipwa. Raila akitoka akienda, basi sisi tuko shida. Hata yeye hajatutetea. Jua na wananchi wenye wako huku ndio tu wako watacho tu. So we'll actually be in a better position to get better services from our government when he becomes the chairperson than when he's an opposition leader. Hujambo na karibu mpenzi mtazamaji. Tarehe 15 Februari mwaka huu wa 2024, kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga alitangaza rasmi kwamba angependa kupata nafasi ama kupata kazi ya mwenyekiti wa African Union. Ameungwa mkono na marais mbalimbali ikiwemo rais wa taifa la Kenya William Samoei Ruto. Mambo yakachipuka, Wakenya wakasema hili na wakasema lile. Lakini je, anapotoka katika nafasi hii hali ikoje? Amekuwa mtetezi wa Wakenya, amekuwa kwenye usimamizi akiwatetea Wakenya hali ya uchumi huku na kule, na vile vile pia amekuwa mtetezi wa gender equality. Hali itakuwa namna gani? Bunge la Wenyeji linaanza sasa hivi. Jina langu ni Moses Okech. Hii ndio imekuwa kazi yake kwa muda, kuwatetea Wakenya kwa hali zote. That bill was an oppressive bill. It was introducing excessive taxation of our people, including the farmers. Sasa baada ya kuingia pale wamepandisha ushuru. Ushuru kila siku. Sasa wanasema hata kama wewe ni mfugaji huko na ng'ombe, kila mwaka utatoa ushuru kwa ng'ombe yako. Na wenzake chamani wangemuunga mkono wakisema, baba inji yetu ya Kenya, baba ni mo, hata Raila au Amerika, Raila aende Canada, Raila aende wapi, baba ni mo. Ni kama Mungu amemupa uhai, chama kitaendelea hapa Kenya, atakuwa na mkono moja kule na mkono mwingine hapa. We have not changed our position on national issues. Zakayo still remains Zakayo. The cost of living is still too high. The economy is still doing badly. Baba, unajua wewe ni mtu mwenye maono sana. Wewe unaona mbali. Kitu yenye watu wa UDA wataona leo, wewe uliona last year. Kwa sababu saa hii ndio wanakaa wanasema ati Ruto na Gachagua waongee ati watafutie mama nafasi ati akuwe deputy president. Baba tayari alipatia wa mama deputy president 2022. Marais kadhaa, Kaguta Museveni wa Uganda, Paul Kagame wa Rwanda, Samia Suluhu wa Tanzania na Salva Kiir wa Sudan Kusini, Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini wamemuunga mkono Raila Odinga kuwania kiti hicho pamoja na rais wa Kenya William Ruto na viongozi wengine. The chair of the AU is coming up next year as the term of Musa Faki, our current chair, comes to an end. It is going to be the turn for East Africa to provide the chair of the African Union, because
That is the strength of our community, that we can do things together. And nothing bars the opportunity for Raila to become the candidate for the region, and God willing, the chair of the African Union Commission. Raila has got strong Pan-African credentials. Raila has seen both hot and cold, if I may use such terminology. And he has shown the capacity to bring people together and to reconcile. Taswira hiyo yote ndio inaibua mazungumzo ya leo. Tunawafikia wenyeji kupata semi zao. Jina langu naitwa Charles Wanjao. Nazafurahi sana akienda huko, ndio sisi wa Kenya tufurahi, tuna mtu mmoja yetu anatuongoza ndani ya Afrika. Hata akiwa mwanasiasa wa Kenya, hata ingawa wa Kenya kutakuwa na mapingo fulani, juu wakati mwingine utetea Mkenya pale popote hako, lakini kwa vile kunawezekana hivyo, tunafurahia hata tujivunie nchi yetu. Hiyo chance imeruka ikakuja pande ya East Africa. Na East Africa tumeangalia Kenya, Uganda, Tanzania yote tumeona hakuna mtu. Mkapa alikuwa amesimama akajishukisha. Kwa hivyo aliona wezani. Kwa hivyo mtu tuko naye sure ni Raila Odinga, ndio representative ya East Africa in the African Union Secretariat. Najua ya kwamba Kenya tutapaki vibaya, kwa sababu yeye ndio mmoja amejaribu sana kutetea mwananchi wa kawaida, lakini serikali wamekubaliana na yeye aende ndiposa wadhulumu wa Kenya wa kawaida. Baba hapo anaweza. Hapo ndio Kenya amejaribu kuanzia before nizaliwe alikuwa anajaribu. Before hata yani brother yangu mkubwa azaliwe alikuwa anajaribu. Hajaweza Kenya. So huko acha ajaribu kwa labda anaweza pata huko. Iko sawa. Naona tu kila Mkenya kivyake anafaji tafutie ajiangaikie. Atingi aombe Mwenyezi Mungu aliye juu amsaidie kufanya hiki kitu. Tuache kutegemea baba, RUTO, sijui nani. Sisi wote tumepewa mikono mbili, si ndio? The more tunajipush, the more tuna earn. Bora tusilale, si ndio? Hiyo tu ndio key. Wacha kutegemea serikali. Wewe fanya tu venye serikali inafaa, usiende against serikali, respect your government, lakini put God first always. Wewe kama mwananchi wa kawaida inamaanisha nini kwako? Mimi kama Ucheng Julius, hiyo chenye kinamaanisha hiyo ni kazi tu ambayo Raila anataka kwenda kufanya ili apate faida yake, juu anaenda kulipwa. Lakini sisi kama wananchi wa Kenya tunategemea Raila sana kwa siasa ya nchi ya Kenya, juu anajali watu wa chini wa nchi ya Kenya ambaye wanafinywa. Mara nyingi Raila anapigania wale wanyonge, lakini sasa kule juu yeye anaenda kupigania ofisi yake ili akae kwa ofisi afanye kazi, alipwe msara, apate msara. Hiyo ndio kitu mimi naona hapo. Lakini kama sisi wa Kenya hatuna faida kwa hiyo. Raila siende ili atetee wa Kenya mpaka 2027. Maanisha hakuna mtu ambaye anaweza tetea apart from Raila? Hakuna. Raila akienda ni bure. Raila akienda ni kama sisi ni kama tu Raila amekufa. Hakuna kitu kingine kwa Kenya watapata tofauti. It will not be nice akipata hiyo job. Si ati atumtaki, but haitakuwa poa akipata hiyo job because tutaumia. The government will see no one to defend us. Hakuna mtu to defend sasa. Baba ameishi kututetea. Ameishi kutetea vijana, kutetea wananchi. Sasa tutafinyiliwa. Tutafinyiliwa maana sioni hapo kwa hao watu wake wengine mwenye anaweza simama kama baba. Alafu unajua baba hapa ni kwake. Baba ndio urezo wetu. Na urezo wetu akimpeleka huko tutakosa urezo. Mimi naweza sema RUTO. RUTO si kazi. Si ndio? Anajiita hasola. Hebu sikia. Nasikia mayouth wanauliwa kila siku. Tunaambiwa wacha wizi, lakini bado muulize umeniambia ni wacha wizi kwa nini? Akupea nini? Si unaona mimi niko na briefcase yangu. Si ninaenda na nitapatiwa, hata nikipewa bob si ni yangu. Kwa hivyo RUTO hata yajue aje kuna mayouth. Ukiangalia kwa sasa hivi ushuru iko juu. Ukiangalia kwa sasa kila kitu, sukari ya kawaida imeenda juu. Mafuta ya kawaida ya mwananchi mdogo umeenda juu. Unaona? Taxi wanaongeza usiku na mchana. Unaona? Kila kitu wameongeza usiku na mchana. Na watu wanahitaji basi watakuwa na uhuru wa kufanya nini? Kujiendeleza. Tutafurahia Raila akipata hiyo kazi, lakini of late Raila hajakuwa support wa Kenya most of the time.
So amekuwa kwa siasa, yeye alikuwa atafuta space yake, akaachilia akatusahau sisi wa Kenya. Lakini we will fight for ourselves. Na hebu sasa tusikie sauti ya kina mama Sama Mamboga ambao wanalalamikia hali ngumu ya maisha japo ya ahadi kuwa watashughulikiwa. Alituambia hii serikali yake ni ya mtu ya chini. Lakini mahali tumepika sasa, tumeona hii serikali si ya mtu ya chini. Imetufinya. Mama mboga hata hajulikani. Bado ile kodi tunalipiswa, ni kodi inatupeleka vibaya sana. Wengine hata tumesidwa sasa ni kusomesa watoto, hata kukula ni shinda. Kwa hivyo hii serikali tunaona si ya maskini, hii ni ya watu wale wako na pesa. Kwa maana unajua ukikosa pesa inarudi kwa pesa ingine. Sasa kama hii kodi tunaitiswa, tunaambiwa tujenge manyumba, sisi tutasaidia sisi na nini? Tayari umekosa kitu ya kukula na unaambiwa ujenge nyumba, utajenga na nini? Kwa hivyo sisi hatujafurahia. Ati hata ukilima chakula yako ukilete hapa unalipishwa. Na sasa hivi vile tumeumia. KRA ikuja hapa kama anauza shilingi 200, wanidai 50. Uga itatosha na watoto wangu? Haitatosha. Kwa hivyo hapo anatufinyilia. Hawachana na mama mboga alituambia ni bottom up. Wakoje hata afadhali hata tuinuke. Kwa hivyo hapo RUTO anafaa ajue hapo tunampenda. Kwa mimi ni roho yangu. RUTO ni roho yangu, lakini hapo atatuumiza. Na serikali inatuweka mahali mzuri, juu inateremsha vitu mingi, tunafurahia, tukafikiria hata hiyo ingine watateremsha. Hakuna bottom up iko hapa. Juu sisi tuliambiwa tunainuliwa kutoka chini tuende juu. Vitu zimekuwa bei kali sana. Kama ni hii viazi ukitoka kaunti ingine lazima ilipiwe. Ikifika hapa kaunti ya Nairobi unakuta unauziwa bei kali juu ya ile tax imetaksiwa. Tumeona matokeo mazuri. Na juu kila kitu sasa imeteremka bei. Ukiuza mboga unajikuta huwezi kosa nini. Pesa yenye unapata unaweza nunua chenye ulikuwa unastahili kununua. Bado hatujajumuishwa. Mambo imekuwa ngumu. Sasa tunaendelea tu kung'eng'ana. Imekuwa ngumu namna gani? Sasa vile saa hii sasa niko hapa. Mboga saa hii unaendea juu ya vile unga ilikuwa juu, mboga zinatulemea. Kuna mtu hata ana gorofa hata akiwiswa hata kama ni 30,000 hataumia. Lakini sasa mimi mtu wa mwaleo natandika kwa barabara, juu sina hata kukoboa hiyo kibanda sitaweza. Tandika tu kando ya barabara juu ya mtaro ndio nisaidike. Kulingana na mswada wa bunge hili la leo, akina mama hawa wangesema hivi. Tulikuwa tunaona kama Raila anasimama na watu wale hawana pesa. Kwa hivyo sasa hata kuenda kwa Raila huko anasema ataenda, sisi tunasikia vibaya. Kwa maana hatuna sasa na mtu ya kututetea. Yeye ameingia sasa ndani ya serikali. Sasa sisi tunaona wale wa mama maskini na wale watoto wanyonge hawana na mtu ya kuwatetea. Hatuwezi kusema ati serikali inatupeleka vizuri sisi watu ya mboga. Hapana, tunaumia. Tuko na njaa. Mimi kwanza siwezi taka apate hiyo kiti, juu akishaenda hapa hatutakuwa na upinzani mzuri, juu hakuna mtu anaweza cheza kama Agwambo. Upande wa opposition hatuna mtu strong, lakini yeye anakuanga strong na anawezanga kututetea. Kwa hivyo akishaenda tutatawaliwa vile hii serikali inataka. Juu yeye mwenyewe ameshafanya nini? Ameshaenda. Hata wenye ataachia hiyo kiti ya opposition hawataweza. Juu hakuna mtu anaweza tetea mwananchi wa kawaida venye huwa anaongea. Sio mbaya, lakini sisi tungependa tu hata kama ataenda huko akuwe pande hii ya nini? Hii yenye anakuanga. Ndio wale akiongea mambo yenye tunahitaji huku nje. Hata yeye hajatutetea. Kwa sababu kutetea mtu ni kufanya jambo. Sasa angekuwa abie serikali hiyo haitawezekana.
na yeye hata yeye angefanya jambo si hata yako na chama na iko na pesa, hata yeye angeanza kuchukua watu wadogo kama Ruto alileta huyu, baada angetafuta ile kitu atasaidia. Na kwa hivyo juu ameizi kwa serikali miaka yote hajatutetea, hakuna kitu amejitolea, hata atoe kama milioni 10 aseme hii itasaidia raia wa Kibira, raia wa Kawangware, akute wa maboga wapie hii ni shilingi 2,200 mjisimamie nayo. Kwa hivyo yeye hajatusaidia. Kenya hii hakuna mtu anatetea maskini, hakuna. Itakuwa sawa, anaweza enda. Itakuwa sawa. Juu wananchi wenye wako huku ndio tu wako watawachwa tu huku. Kwa hivyo sioni haja kusema ati hawezi enda, ati azuiliwe. Iko sawa. Kuna pengo, ni nani wa kulijaza na ni nani anayeweza kuvaa viatu vya Odinga bila hata ya kumfinya? Hapo nasema utakuwa na pengo, sioni mtu mwingine anaweza kuwa kama Raila. Juu Raila ni ordinary ya siasa na hakuna mtu yeyote anaweza muweza ndani ya Kenya. Juu siasa zake anajua kucheza kila kando na kila pembe. Kwa hivyo kutakuwa na pengo fulani. Raila akiondoka sisi tutapaki vibaya. Hata sioni ile mtu atajaza hiyo pengo yake. Unajua kila mtu ako na kipawa yake. Kipawa ya Raila ilikuwa hiyo ya kutetea wanyonge. Lakini sasa vile ameenda tunabaki kama watu hawana mama au baba. Sababu hao wengine ni ya kujitafutia tumbo zao. Amesema kwamba hata wasahau, lakini unajua vile alikuwa hapa si kama vile ako huko. Sasa huwezi kufanyia watu wawili kazi, lazima ufanyie mtu mmoja. Sasa akienda huko atatetea mambo ya huko, na hujui huko ataenda apate nini, asahau na pande hii. Opposition ni enda chini, Martha Karua ako hapo, Stephen Kalonzo Musyoka ako hapo, na wengine akina huyu MP sijua wapi huyu kanini Kega pia ako hapo. So yezi kufa opposition itakuwa itazidi kuwa opposition kabisa. Nasema Raila aage sahi, kwani opposition itaisha? Yezi isha. So lakini semi aage. Opposition atakuwa nani mwenye anaweza kuongea sauti isikike hapa Kenya? Juu sisi wa Kenya tunaona tu ni yeye tu ndio dume ambaye akiongea nchi inatetemeka. Juu tena yeye tu ndio dume ambaye amezoea tear gas. Yeye akipigwa tear gas ajali anameza anazitema. Lakini leo hii ni nani atajitokeza kumeza hiyo tear gas? Na sisi tuko tayari kumeza tear gas. Juu tear gas hiyo ni dawa yetu ya kutoa homa. Leo hii tutakuwa aje? Nani atatuongoza? Kumekuwa na mambo mengi ambayo Raila Odinga amefanya. Kumaanisha Raila Odinga ni strategist, ni mtu tunaweza tegemea. Unaona, we can count on Raila Odinga. Mimi kama mwananchi wa kawaida, Raila akitoka akienda, basi sisi tuko shida. So the main thing in this stuff, kama tunaweza taka Kenya iendelee, sisi wote as Kenyans turudi tu kwa Mungu, tumuombe tu atuongoze. Na maoni yenu ni yapi kwa hatua ya Rais William Ruto kumuunga mkono Odinga ambaye amekuwa mpinzani wake kwa muda? Maybe wameona Raila amekaa sana bila kukaa kwa kiti fulani ya kubwa, na maybe president anataka stress mondokee ya Chris akwe stress free, kwa sababu huyo Mzangila alikuwa hapo, kwa hiyo nafasi alikuwa anamkimbiza sana, alikuwa anampe headache. Kwa sababu unaona hata rais mwenyewe amefurahia, UTA wamefurahia aende. Kwa sababu gani? Wakenya tutajua kwa nini wamefurahia aende. Lakini mimi kama kawaida, mwananchi wa kawaida, sitafurahia kwa sababu ninajua kwamba yeye ndio kiboko cha serikali. Muungano Simba ni kama njia moja ya kung'arisha nchi badala ya maandamano kila siku na wakati mwingine mavita isio sasa vijana wanafa bure. Kwa hivyo si vibaya. Ni sawa juu ni Mkenya naongea na Mkenya mwenzake. Raila na nini kama kitu kimoja. Juu walikuwa siasa tangu kitambo. Kwa hivyo wanaelewa na kila mtu tabia zake, hakuna mtu ajui mwingine. Hiyo ni nafasi njema sana kwa serikali ya Ruto kupata afueni ili waendeleze kazi yao, juu wanajua kwamba bwana Raila akiwa hapa hawatafanya kazi na amani, watafanya kazi mbavu kama imefanya nini, imejibana hivi. Sasa hapo ni lazima watasangilia sana kabisa ili bwana Raila aende kwa ile kiti, ili mbavu zao zifanye nini, zipanuke, wafanye kazi kama wako free. Lazima amuunge mkono diposa lolote ambalo anahitaji kufanya serikalini, tusiwe na mpinzani. Okay, kwa sababu watu ambao wamepaki wote, unaona, wa azimio, hakuna mtu ambaye atatetea. Nasikia watawekwa kwa mfuko na serikali. Tunaona pia ni vizuri sababu hiyo mambo ilikuwa ya migomo kila wakati.
tulikuwa tunaona haikui mzuri, sababu watu wanaenda huko hata wanakufia huko. Huyu mwananchi wa chini ndiye anakufa. So wakisikizana tunaweza furahia, ndio wakae wakiwa kitu kimoja, wakae chini Raila na Ruto ndio waendelee kuongea mambo ya vile tunaweza saidika sisi kama wana Kenya. Zaidi ya yote, Odinga kuchukua nafasi ama kuitaka kazi inamaanisha nini na faida yake ni ipi kwa taifa la Kenya? Him being the chairperson for African Union Commission will actually bring, equality within Africa countries. Look at the West African countries. They have the best minerals, best diamonds, best lithium, best gold, but they are always in chaos because African Union has never had a strong stand and ensure that there is peace and unity for those people to develop, for them to build themselves and to have better lives. So I believe that Raila is very capable of making Africa continent have a new picture and a new perspective from the rest of the world. Because the world think that Africans are poor, the world think that African not intelligent people. But the truth is, we are the richest continent in the world. But the only mistake we have is we have poor leadership and governance. And also the African Union Commission is usually not that strong to call on vices that the head of states are practicing. Is there a vacuum now that is shifting from this position to the other position? Do you think there's a vacuum in it? No, I believe that this is the right time for him to transition a young leadership in his party to be a party leader, and also for that young person to be able to bring other young people into the political space. And yes, Africa deserves a leader like Raila more than Kenya does. And as I said, we need to have a better continent perspective for better negotiation on matters of development and matters of the world decision making, like climate change, like health issues. When COVID was there, Africa was not in the table making those decisions. For the AUC, when Raila goes there and he secures this position, you see, we are not only going to speak from the spectrum of the national benefits, but we are going to now speak from the spectrum of international benefits. When Raila secures these AUC jobs, there are some of the benefits that we'll be getting. There are some of the things that Raila wanted to do during this period when he was vying as a president, and he did get that kind of a chance to formulate this kind of plans. So I believe that the things that he wanted to do while contesting for presidency in Kenya, these are still the things that he can do while going for the AUC jobs, because I believe that nothing limits him from presiding over the laws of our nation. He will be presiding over the laws of all the countries in Africa. The only thing that Raila will be barred from doing actively is involving in active politics. But anything else that involves now Africans, which Kenyans were part of it, he will speak about it. He will put measures about it. He will call head of states to account for why the cost of living in their country is bad, why there is political anarchy in their countries, But he cannot single out and say, I'm actively involved in Kenyan politics, because now he's representing 54 countries. So when the president has publicly made his vow to support Raila, I don't think there is a problem with that. You see, while supporting Raila, that is not only a benefit to Raila, it is not only a benefit to the president, but it is a benefit to all of us. And I also believe that his position is creating a better opportunity for fresh blood to come into leadership, and for ODM to also experience new leadership of young people who, the world is evolving. So is every political party. Asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuganda nasi. Kufikia hapo sina la ziada, lakini kufahamisha tu kwamba wenyeji wapo tayari kuyasema, wapo tayari kuzungumza linalowahusu na linalowasibu. Hayo ni maoni ya Wakenya, wamesema hili na wamesema lile, almuradi sauti yao ipate kusikika. Mpenzi mtazamaji, ni kufahamisha tu kwamba wewe umelisikia. Ikiwa ungepata nafasi pia kuweza kujumuika nasi kwenye mitandao ya kijamii, tuma ujumbe wako mfupi, tuone ni yapi ungependa kuyasema, maoni yako ni yapi, na tuendelee kusemezana hapa kwenye Bunge la Wenyeji. Tupatane wiki ijayo tutakapopata kauli na maoni ya Wakenya pembe zote nchini. Lakini hadi sasa, leo tumeyazungumzia kuhusiana na Raila Odinga akitaka nafasi ya kuweza kuwa mwenyekiti wa muungano wa Afrika.
that is African Union. Tupatane wiki ijayo tutakapozungumza masuala mengine na masuala zaidi yanayokuhusu wewe mpenzi mtazamaji na wewe Mkenya. Shukran sana, jina langu ni Moses Okech na hii ni Bunge la Wenyeji. And we are sharing about the need for revival.